Yeah. So, as I introduce myself, all of you, you know my name is Carl. That's the name ambao huwa natumia, and we are Da Forex Academy. We are presenting to you the Blackbox. What's the Blackbox? How the Blackbox operates, and some of the issues. We're going to reveal to you not all stuff, so kila kitu. We're going to reveal to you the partial way ambayo mtu yeyote anaweza kaielewa na anaweza kaelewa how does it work, but some of the information hiyo itaangalia kwamba inaangalia na but we're just giving you the light of the black box. As I said, there are various versions of black box. Black box has been from version 0.1 up to sasa hivi version 1.2 and it's still going, so it's a strategy which ambayo tunaangalia simplicity. So I'll just gusia, this is part of the price action side. There's a technical side, there's a fundamental side, then there's sentiment side of the black box. So let's just go. One of the stuffs ambavyo nitagusia kwenye the black box, nitaenda kwenye trend lines ambazo ni kawaida tu. Kwenye black box, of course we use the trend lines. What are the trend lines? We all know kwamba trend lines ni line ambazo zina present demand and supply among the traders. And the way of drawing a trend line, of course, we just attach these wicks, swing low and swing high, tunatengeneza trend lines. But specifically, sisi huwa tuna base kwenye not just normal trend lines, sio trend line tu za the normal trend lines, kwa sababu if I tell maybe engineer Aude somewhere I draw trend line and I tell a Clement the other side I draw trend line, or I draw trend line tofauti. So we just concentrate not on conventional trend line, but normally sisi we deal with TD trend line, that's Tom Denmark trend line, ambayo this normally focuses on the recent price movement. We're gonna focus kwenye recent price movement. Hiyo ndo mara nyingi huwa sisi tunatumia, tuna incorporate with our other materials, so as it can bring us results. As you can see, the strength mara nyingi of the trend line depends on the number of the touches ambayo ile trend line imeguswa. Kwa mfano ukiangalia kwenye hiyo picha, that's a very 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 strong trend line. That's a very very strong trend line. So trend line, it's very essential for determining the position or the direction of the trend. The other stuffs ambayo what we do, we have shared to you the quarter theory book, ambapo hii inaturahisishia sisi kudraw kitu kinachoitwa demand and supply, sorry, support na resistance. The whole issue ya quarter theory ni kwamba the currency exchange rate ina fluctuate in order. It does not fluctuate just as fluctuate, in order. So it fluctuates katika large quarter points ambayo ni 1000 pip range. So kitu ambacho unachotakiwa kufanya ni kwamba ni kuangalia the distance, alafu chart yako nzima kwenye day unaweza ukaiweka katika 1000 ukagawanyisha katika 1000. Kutoka pale utakuja utashusha chini, utaenda kwenye gradual to 250 pips. Utapochola tu, wala you just come and see how zile support and resistance line zinavyokuwa zina react. I don't want to talk too much about this because we're going to use muda mfupi sana, but I've shared to you the book ambayo iko pale. Also nimeshare to you sessions. I don't know if I've seen somebody ametuma screenshot, but those sessions naona kama ziko tofauti hivi. Yani it's supposed to draw sessions, yani ioneshe sessions, kila session ikibadilika yenyewe inajichora. So that's what the quarter theory. As you can see kwenye screen yetu unakwambia the 1000 pip range kama inavyoonekana, see my cursor kutoka hapa
mpaka hapo chini. Kwa hiyo utachagua namba, a wall number, ambapo utapima zote, ambayo itagawanyika 1 2 3 4 katika kota 4, ambapo hizo line ndio zitakuwa zinatusaidia. Kwa hiyo baadaye eventually hata utapokuja kuchora, you can to see something like this, kwamba after 1000 movement kuna kitu pale kinatokea, So okay, tuendelee. Reversal patterns. We have checked on how to draw support na resistance kwa kutumia quarter theory. Kutoka pale tunakuja kuangalia reversal pattern. Sasa what happens kwenye mistari yetu ile minne. So upo kwenye day time frame, umechora 1000 pips, si ndio? Ambapo umegawanyisha katika mistari, of course obviously inaweza kama minne hivi, katika 4. So what happens pale price inapokaribia either support au resistance? So the price inapokaribia either support au resistance, ndio tunakuja kuangalia the reversal patterns. Katika the picture what you see hapo, kuna vitu muhimu viwili. Kuna highly reliable bearish reversal and moderate reliable bearish reversal. So if it's a bearish reversal, manake price inatoka chini inaenda juu, we are expecting kwamba itapoenda kugonga our resistance ni kitu gani kitatokea. So if it happens like this, abandoned baby, we're expecting a reversal. If it opens like this, dark cloud cover, we're expecting reversal. Evening doji, evening star. So 3 inside down, unaweza kuona 1 2 3 zimekaa namna hii, na 3 outside down. Sasa kwenye 3 inside down ni kwamba unakuta hivi vidude, yani of course ndio wanasemaga they may also say kwamba yule mwanamke mwenye mimba ana kitumbo kimetoka mbele. Sasa hapa ana kitumbo tena, of course nayo ina eventually ina show kwamba there is something happening, lakini hata 3 outside down. I've seen this kwenye pattern nyingi zimetokea, hata ile ya GBP JPY kwenye D time frame ukienda kuangalia, of course the same, utaona kuna kitu kama hiko ambacho kimetokea kwa wale ambao waliingia, walio hold from last week na kuendelea, kwa sababu the overall trend ya GBP JPY kama sasa hivi kwenda chini, ilikuwa inaonekana kitu kama hiko. So we're expecting some stuff like this. As we go on, of course, the reversal patterns are so important. Tuje tuangalie huko mbele. Kwa it is essential for wewe kujua cha kwanza the wall impact of drawing the trend lines, the reversal pattern, demand and support. Make it simple, it's easy, don't complicate it. Other reversal patterns ni kama hizo hapo zinaonekana, of course I've already shared it. So now I'm going to talk about the nanili nilioshare what the template ambayo nilioshare. The template ambayo nilioshare iko like this, but do you guys have the template like this? Does it show kwenu like this? The whole issue sio kwamba ionekane tu the color, lakini the whole issue ni kwamba inaonesha sessions. Kwa mfano hii blue bahari ni Asian session, hii red ni New York session. So you don't need for wewe kukalili of course sangapi hadi sangapi, ile unaweza ukawa unaangalia hizo. Of course mara nyingi zinajichola kuanzia saa 6 usiku hapa mpaka saa 2, somewhere hapa around saa 9 mpaka saa ngapi, some other stuff like that. So just check. Rudi kwenye patterns, kwenye pattern hizi hapa. Rudi kwenye pattern. Okay, sawa. Hapana sessions.
basi itabidi niwape tena. Let me just check. Rudi kwenye pattern, look at your pattern hizi hapa. Alafu utaposhuka unaweza, of course this you can draw this manually, yani kwa kuangalia tu unaweza ukadraw manually. Kwa kuangalia tu unakuja kuangalia what pattern zinazojiform, si ndio? Like 2 hours to 3 hours before the session, si ndio? Kwa ukiangalia, of course this time frame, the time frame for this chart ambayo naonyesha sasa, this is 1 hour, si ndio? Tunaangalia zile bar tatu, kila bar ina represent 1 hour. So from my cursor, kuanzia mkono wangu wa kushoto tuna red, si ndio? Tuna nanilie pin yetu imechoma chini, we have bullish. So what happens, manake we will know mzigo utaenda juu. The same here, tunaona kwamba price ilikuwa inashuka chini, then lakini the next one ilikuja kuform, ikaform a bullish, so price ikaenda juu. So eventually ni the same, yani it's a repetitive behavior ambayo huwa inaendelea before, yani pale tu, yani just look 1 2 3 hours, lisali moja la pili la tatu, lisali moja la pili la tatu, lisali moja la pili la tatu, si ndio? Okay, come basi tuje this side, lisali moja la pili la tatu. We are still checking kwamba hapo tunajua kwamba movement inaendaje. It's reliable kwa kuangalia hizi. Sasa hizi ni kwa wale ambao wana trade kwa muda mfupi. Eventually trading kwa muda mfupi, to my side, because it's not profitable, so I don't do that shit. Ila ukija kuangalia wale ambao wanakuja ku scalp for kwa siku na kwa siku moja au trade zao za siku moja, unaenda kugundua kwamba at least they get a profitable system. So anakuja anaangalia, and you don't need akili nyingi, 1 1 2 3 4 5. Unahitaji akili nyingi, you get what you want. The most important aspect nyingine ni kwamba do not trade, usiingie kwenye trade until the candle closes. If the candle high close, basi at least imebaki sekunde 5 i-close. Kuna some of the apps, some of the indicators zinapima duration ya candle. So that's just a sample. Hopefully, do you have any question? Tuna swali? Do you have any question hapo? Okay, tunaweza tukaendelea. The other stuff ambayo ni, of course it's still a 1 hour time frame. Ukija kuangalia look sasa, kwa sababu zile sessions zinakuwa tayari zimeshajichola, inakusaidia wewe kuona. Look at my V's ambazo nilizokuwa nimezichola hapa, like this one and like this one. Kwa hiyo utakuja unaangalia kwamba price ilikuwa juu ikashuka ikatengeneza kama vijinanili, ikashuka, utagundua kwamba kuna inverted head and shoulder pattern. Kwa manake look at the bigger picture. Yani unapokuja kwenye 1 hour, usiangalie like usizoom in sana, zoom out and take a look ni formation gani inajiform. They form every day, yani head and shoulders inaonekana kila siku, lakini usiende kuangalia at a small picture. Look at the big picture. Look at the daily time frame. Look at the 4 hours time frame. Don't focus on the lower time frame because it's kind of tricky. Lower time frame it's so choppy. Yani the time frame inavyokuwa juu sana ndo vizuri. Yani at least you should start looking kuanzia time frame kubwa. Yeah. So that's just a part. Yeah. That's just a part ya kidogo ya price action ambayo unaweza tukawa tumeangalia. So let me just check. Let's say what's going to do next week. Fanya analysis ya next week. Labda tuangalie what our expectation. This is
we have UC, USD, Swiss franc, si ndio? Chart yetu imekaa kama hivi. Of course it's very essential kwa hiyo kuweka separators. So kama ukiangalia price like this, normally go to the higher time frame, si ndio? So the first stuff ni wewe recognize what's the movement ya hii kitu, where's the price going, si ndio? Where's the price going, price inaenda wapi sasa hivi? Kwa roughly tu ukiangalia utaona kwamba the price ina nini, expectation kwamba the price inakwenda juu. Kama inakwenda juu, manake obviously ni kwamba we need kwa kutumia system ya quarter theory, manake itabidi tuje kuangalia kwenye UC kwamba actually how do you draw, ndio how do you draw, lakini it's since it will take time to draw, you need to actually to come and draw, just draw in a normal way, ndio. And then we see kwamba somewhere here the price ikuja bounce ikaenda juu. If you can see, unaweza ukaweka line chart, unaangalia sehemu ambayo price imegusa sana, si ndio? Unaangalia price eneo ambayo imegusa sana. Kwa unaona hata hapa vimechemuko, hapa price ime test sana. Expectation yetu ni kwamba the price inaweza ikafanya hivi, ikagonga hapa ikaenda juu, au ikaja ikagonga hapa, alafu ikashuka chini. Among the two of the decision, one iko valid, lakini eventually we cannot make a decision mpaka tuje tupate candlestick formation, kwa sababu hii price inashuka chini hapa. As the price is going down, ndio we won't make any decision until ikaribia huko au hii kitu itapokuwa ipo closed. Uzuri wa hii kitu ni kwamba if you know what you're doing, and then hii ni higher time frame. Higher time frame ni kwamba you just need 2 bars, yani 1 bar tukiwa na form unakuwa very very profitable. So that's huo ni upande ambao of course you don't need too much indicators, or you don't need at all indicators. Ni wewe tu kuja kuangalia, kuno demand and support, kujua patterns, kujua na some of the other issues kama hivyo. So Aude, you want to talk, eh? Okay, sawa, hamna shida. Okay, you're free now, you can talk. Yeah, Carl, Niambie. kwa maoni yangu mimi naona hapo price hiyo kwenye another area of support. Ukidraw line kwenye hiyo price line ilipo, you can see there are some multiple touches hapo, si ndio? Ipo hapa, si ndio? Yeah, yes. Yeah. Kwa maana ni kama hicho area chote, kwa sababu tunasema hiyo support and resistance ni kama zone. Maana yake kuanzia price iliko mpaka hapo ilipochora bado is still a valid support and resistance zone. Yes. Of course it's still a valid support zone. Hiyo ni conference, ya kitu kingine, lakini hata ukija kuangalia kwenye price inapokuja hapa, itapokaribia eneo hili ni kwamba itakutana pia na itakuja kukutana na trend line yetu. Kwa maana yake eventually our counter trend line hapo unaweza ikawa nini, ikawa broken.
na price inaweza ikashoot up. Kwa hiyo itakuwa bado still ina reach kwenye expectation yetu kwamba the good place to enter into a trade ambao ni valid na ukaishikilia muda mrefu ikakupa good returns ni kwenye hilo eneo, kwa kuangalia na kwa kufocus pia what does the price action offer. Yeah, just a bit I just want to share with you. Let's go to Luke. Twende kwa Luke sasa hivi tuangalie what he has to say. Luke. Yes, asante sana. Habarini za mchana wa all the attendees. Ningependa nianze moja kwa moja kwa sababu muda wetu umeenda. Alafu we want to see actually what is the black box. Kwa leo tunataka tujifunze actually, tunataka tuonyeshe what's the real black box, what it takes to become Forex VIP members, kwa nini it's different from others, kwa nini our strategy is one of the best in the industry. Kwa hiyo I think tutaenda na baadaye mtaniuliza maswali, alafu tutaangalia jinsi hii siku itavyoisha. Alafu yeah, we'll see. Let's go straight to the point. Okay, can everyone see my screen? Cindy, hopefully everyone can see my screen. Look. Yes. Oh, now we can see. So. Yeah. Okay. So let's do this. Okay, so this is basically a review of the black box, what we offer and what is in the class. Okay, there's this thing called a 90 rule. Ni nini hasa? Ni nini hasa kama mtu amewahi kusikia 90 rule? Ni kwamba 90% of the traders fail within, wanapoteza 90% of their capital within the first 90 days. Kwa hiyo how comes watu wanapoteza capital? Kwa sababu sisi wote ni kwamba we are traders actually. Kwa bahati nzuri most of us tumekaa kama hata miezi miwili mitatu, na mtu akikwambia kweli watu wanapoteza hela kwenye groups, unaweza kuona it's blue, everybody is winning. Lakini ukija ukimdadisi mtu atakwambia hivi, most of my trades zinakuwa loss. Ni kwa nini iko kitu kinatokea, na ni kwa nini wakati mwingine unaona kama you don't have the right tools? What is happening? The main thing hapa ni kwamba watu hawajui who their competitors are. Unajua utaweza kuchanganya competitors wako, useme maybe the competitors ni the people around you, your fellow traders. No. The real competitors, a lot of institution ambao wana a lot of knowledge and a lot of capital experience. Who are your competitors? Tunataka tujue kwanza, who are you up against? Yani tukiachana na this thing ya kusema hivi this is my competition, who are your main competitors? Watu hawajui. Yani mtu anaenda kwenye war with a butter knife, wenzako wana AK-47, wenzako wana tanks, wewe umekuja with a butter knife. Cha pili, poor strategies. Retail way of trading. Tuko kwenye, what do you call those books? Forex Bible, kwenye Naked Forex. Umewahi kusikia wangapi wamesoma Naked Forex au the Forex Bible after they're actually doing well? How many people? Kwa hiyo, what I'm trying to say is that Forex is not a thing ambao unakuja unachota hela. It's not a thing that you learn 2 days, 3 days, alafu you go the third day you win, you start winning. It's more as a professional career than a one-time thing. It is not like other products. Unakuja tu unauza, ukishajua the product, you sell the product. Actually,
it's more about that. The black box is more about how to make you into a pro. Kwa hiyo greed and fear na hiyo ingine ambayo nimesha explain, having limited resources. Kwa hiyo ni vitu ambavyo watu wanaviona lakini ni kwamba wanavipuuzia, na ndo maana kitu kama hiki kinatokea. This is not my analysis or my research. This is the research of worldwide. In fact, all the big markets, New York, London, Tokyo. Huku Tanzania, we might even have 100% of the people lose 100% of the capital within 90 days. Maybe it could be another rule, kwa sababu na sisi huku ni developing country. Sasa kama developed countries traders, the ratio of winning in developed countries ni 10% within the first 3 months. Can you imagine developed countries, New York, London, come on, all those cities, also you still have a 90% chance of losing your 90% of the capital. Ni kitu gani tunafanya kwenye forex ambao we are different as the forex? That is what our main thing tunakuja tunajaribu ku explain to the market. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia kidogo tu kuhusiana na the black forex, the black box by Forex, na tutaenda ku explain what we really are. Okay, first thing, this thing is a combination of top forex strategies in the industry. It took time to develop this strategy. Kwa hiyo it's actually a system. It's a system ambao kama Carl alivyokuwa anaongelea, that's very little part of the system, lakini it's a system ambao inahakikisha kwamba you have the cutting edge to compete in the industry of the forex market. We are not in the industry of education, people. The main business that we do is trade in the forex market. Our main objective is to make successful students. We just happen to teach. Kwa hiyo that's my point. Now the other thing, simplicity. Kala mongelea kuhusu simplicity sana hapa akati anamaliza. We made it as simple as possible. Kwa sababu sisi tumekulia Tanzania. Na mimi ni kuambia my story of how I became a trader. It's not easy kwa sababu kuna wakati I lost a lot of money. That's how different I am. Sisi nikasema nimeamka asubuhi and I started say why should I put my money in? Nikakuta forex, just happened to be forex and I've been succeeding. No. I've been losing money for a while. Kwa hiyo unakuta kabla sijaanza kuona difference. Nili struggle, and I see a lot of people kwenye groups unaweza uone watu wana win, lakini at the end of the day that's like fooling yourself. Kwa hiyo I've been there, I've seen people. In fact, when I started trading ilikuwa 2012, lakini nikaja nikaichukua very seriously 2015. Nilianza with forex, kuna group ilikuwa inaitwa Forex USA. People from America walikuwa huko, people from London, people from all over the world on Facebook. I hope that group bado ina exist, lakini sidhani. Lakini can you imagine in the group of 100 people, not 100 students, lakini 100 people, the people who I know that succeeded in that group. Now this I was the only Tanzanian huko. Okay. Kwa hiyo ni watu all over the big cities, Tokyo, yani Mexico. We had a lot of people. The only people ambao najua I can tell you they're successful right now, there are only 3 people out of 100. Only 3 people. I can show you, yani nitaweza kuambia huyu hapa tulikuwa naye tukuona. Can you imagine sasa hivi kwenye Forex group tuko wangapi? Kwenye ile WhatsApp group tuko wangapi? Mko watu wangapi kule? Now what's the difference? The difference is kwanza unabidi ujue kitu gani, what you are up against. Alafu cha pili, that system ambao tunataka tuwafundishe au tunaufundisha ni kwamba yupo as simple as possible. Mtu yeyote ambao anakaa katika mazingira yetu ambao sisi tumekulia aweze kuelewa. That's our main strategy. That's our main product. That's
our main aim. Alafu cha kingine muhimu sana, sisi kitu tunachofundisha ambapo tunaenda kufundisha ni kwamba our main strategy is not maximizing profit, lakini thus our primary objective is risk management. How do you minimize risk? I tell you, if you look the market in the other way, not maximizing profit, angalia kwanza how much are you going to lose? Okay, how much are you going to lose before what you're going to get? Unajua, kwa sababu watu wanaangalia, wakiona zile slips kwenye Instagram ya mtu unakuta ameingia 0.1, ameingia one lot, amekula 1k with a $500 account, ameflip, amesema I'm doubling accounts here, I'm flipping accounts. Lakini how much was you risking? Do you ask yourself how much are you risking? Are you in the business of kuwepo lucky? He means he's lucky. We at Forex, we don't believe in luck. We believe in the thing that we do in consistency. Kwa hiyo hata kama we have $500, it will be enough for smaller lots at a reasonable na profits zitakuja. Kwa hiyo our secondary goal ni to maximize profit, lakini with the minimum risk as possible. That's how we look at the market. Sisi tunajaribu kuangalia kwa nini 90 rule inatokea na tunajaribu kuisolve. Kwa hiyo the black box is actually about solving those problems ambao tumeanzia, ambao ni hizi hapa. How long does it take? Okay, how long does it take? Kwa hiyo usually this course, how the system is actually taught in a way ambao in stages. Okay. Stage number 1 ni kwamba first student wanabidi wajue what the black box is. Kwa hiyo tunaonyesha components za the black box. Kitu gani tunatakiwa ujue na how different sisi tunaweza kuona kama trend lines zinatakiwa zichorwe vipi, other things zinatakiwa zifanywaje. Kwa hiyo tunaonyesha the features of the black box. Usually hii inachukuaga 3 days, 3 full days. Kwa hiyo inachukua 3 full days na a lot of questions zinakuwa asked, na our class is very interactive. In fact, we promote a lot of interactive. You ask questions, a lot of questions. You ask questions. By the time tunamaliza the 3rd day, what we do, we hand over a black box strategy manual, ambao hii itaweza kukusaidia wakati uko nyumbani, wakati unaenda sasa kutrade mwenyewe. Unaenda unakuwa una manual. Alafu cha 3 ambao tunafanya katika zile siku 3 ni kwamba we trade live in class. We let our students analyze according to what we have learned the past 3 days, and we tell them, what trade do you think we should take today? And we do it live in class. Cha stage number 2 ni kwamba hii ndo muhimu kuliko stage number 1. Going pro is not all about the 3 days. Okay, it's not all about the 3 days. Now this is the second, and this is what we actually believe in. Going pro. It usually takes 30 to 60 days to make a professional trader. Okay, it doesn't take like the 3 days or the 4th day you become a trader, lakini inachukua siku 30 mpaka 60 days, 10,000 hours of screen time together. We stay together, tunafanya wote analysis, tunafanya vitu wote. Baada ya zile siku 3 tunakaa tena, baada ya miezi 2 tunakaa, tunahakikisha umesimama. Kwa sababu hatuwezi tukakufundisha kitu alafu uende tell you what, it doesn't matter who your mentor is. Akikufundisha tu kwa siku 4 siku 5, siku ya 6 umesahau kila kitu. Nakwambia, kwa sababu I have been there. Unajikuta huko mwenyewe unasema hapa alisemaje, hapa alisemaje, hapa alisemaje, hapa alisemaje. Kwa hiyo it usually takes 60 days for a person iseme is a pro now. Now he can actually fly himself. Kwa hiyo tunakaa wote for 60 days. In fact, tuna periodic webinars.
tuna update, tunafanya vitu together in groups, a lot of things. Now each stage usually contain the most important thing, psychological part of the market. That's the most important thing. How do you react to losses? How do you react to wins? That's the most important thing. Kwa sababu it doesn't matter kama una the best system in the world, lakini kama your psychology but hauna, it won't matter. Kwa hiyo sasa tunajaribu kumbuild from an amateur way of thinking to as a more professional way of viewing the market as a business. We are not here to make ile naamka nimelala maskini kesho naamka tajiri. We are here to make as a business. Paka next December tunataka tuwepo tujue you are still doing forex. Okay, kwa hiyo we transform. It's actually a transformation. The other thing ni trade management. You can see a lot of things kwenye group, kwenye Instagram. You can see a lot of swings, 200 pips, 150 pips, 300 pips. Those usually, this is where it comes to the trade management. How do you, ukiingia trade, how do you manage them? When do you know when to swing and when to take profit? Short trades na swing trades. The other thing, tunafanya technical na fundamental analysis support for 60 days for students, clients. Aka nao, kwa hiyo kila siku daily tunafanya, usually ni from Monday to Friday na Sunday sometimes. Na ingine unapata free access to our website, videos, book, libraries. Kwa hiyo tunafanya hivi vitu vote ili at the end of the day that problem ambayo tumeiona pale 90, it doesn't matter hata kama ni you don't know kama kulikuwa kuna 90% of the people lose 90% of their capital within 90 days. It doesn't matter, the market will show you. Kwa hiyo we are trying, tunajaribu kufanya ni to solve that problem. Kwa hiyo the fifth one, you have access to our trading lounge. Or you can come in anytime, any place, anytime. Unaweza uje ulize maswali, uniambie what you really having problems in. Kwa hiyo, this is the main important question leo tunatakiwa tujiulize. What are your chances of succeeding? What are your chances of succeeding? What are your chances of becoming the 10% ambao tunaona ndani ya miezi mitatu? Kwa sababu sisi tumesema ndani ya miezi mitatu ambao ni hizo siku 90, si ndio? What are the chances of you succeeding in those 90 days with all this? Okay. Kwa hiyo our thing kwanza, uzuri class zetu zinakuwa ndogo sana. Zinakuwa ni kuna watu wachache, less than 20 people. Kwa hiyo inamaanisha you can really have access, you can really ask question. I really know my students by name. Kwa hiyo your chances of becoming the 10% usually zina shoot up into a better probability of you becoming a professional trader. Hatuko kwenye forex just a part time. Tuko kwenye forex to become professional traders. Kwa hiyo our main objective is to move this. In that forex, we don't believe in this rule. In that forex, we believe that every student can become successful within 90 days. The first 90 days, anaweza kuwepo successful. We don't train you for 3 days. We train you for the next 90 days. And that's why we're different. Kwa hiyo, I might show you results. Lakini I doubt if it will help. Our main thing hapa, kitu nachotaka muondoke nacho leo ni kwamba 90% of the of your capital inaweza kupotea within 90 days, first 90 days. Kwa hiyo it's time to make decision. It's time to see where do you want to take your trade to next level, au ukae tuenzo tupige story kwenye groups, tufanye nani. Tunafikia Christmas sasa hivi, nafikia a lot of things.
Kwa hiyo it's time by January people should be wajue kitu wanachotaka kufanya. Kama kuna swali naomba mniulize kuhusiana na hii the black box actually. Kwa Carl, I think you can unmute people while nitakuwa najaribu kutafuta some screenshots the strategy. Guys, do you have any question before tujaendelea? Are we having any questions? Alex, Aud, Bernard, any question? Hello, guys. Engineer, Aud. Yes, Carl, nakupata. Do you have any question? Swali langu lilikuwa liende kwenye hiyo strategy, lakini naona kama Luke anaenda kutuonyesha, kwa labda nisikilizie kwanza. Okay. Yeah, kwa sababu of course nimeelewa alichokiongea, nimekielewa, lakini sasa nataka nijue strategy inafanyaje, au labda hiyo ni ndio itakuwa ni details zaidi. Okay. Sawa. Kuna swali lingine? Hapana, hakuna. Okay, ameuliza kuhusiana na strategy. Hii strategy ni ndefu sana. Kama nilivyosema inachukua siku 3 nzima ya kukuonyesha jinsi ya kutrade the way we trade. Okay? Lakini cha muhimu ni kwamba inafanya kazi na it's different from others. Kwa hiyo ndio muhimu. Actually the right question ni kwamba how does it work according to you? Wewe utawezaje kuitumia hii system? Ni kwamba it's user friendly cha kwanza. Afu cha pili itakusaidia kutoka kwenye that rule ambayo nimekuonyesha. Asante. I hope nimekujibu. Here actually, let's see. Najaribu kuonyesha trades ambao I took a while ago, lakini yeah. Kwa hiyo here are some of my trades ambao tumechukua. It's actually not that important kama ni tunawezaje kukufundisha ufanye the same thing. That's the main important thing. Kwa sababu Instagram ziko trades. Instagram everybody is posting trades. Okay. The difference is the systems. Okay. Na the experience ambao utapata ukija huku kwenye Forex. Kwa hiyo that's our main thing. That's our main aim, to turn you into a more professional way of thinking. Well, I hope everyone got something from this presentation. Santiago. Carl. Yeah, Chief. Back to you, bro. Okay. Okay. Let's talk about zawadi ambayo tunawapa leo. Of course, as I said, we're just showing you just parts. Blackbox is a combination of is a combination of major strategies kutoka sehemu mbalimbali. So it covers sehemu nyingi sana, lakini just zawadi tu ambayo nimesema basically ambayo
tutawapa. About the real issue ambayo nilikuwa naendelea kuongelea ni kwamba kwenye hii template ambayo nimewapa ya sessions ambayo basically inaonyesha kwenye daily sessions, hapa katikati ni period separators, ina determine actually you can get few pips ambazo wewe zinaweza zikakusaidia anytime, lakini kitu ambacho unachotakiwa kufanya ni kuangalia 3 bars ambayo ya kwanza bar ambayo unabidi ufocus ni 1 hour before session open, ya pili ni pale katikati session inavyo open, na ya tatu ni ile pale ambayo itakupa confirmation ya direction. Time frame ambapo ni 1 hour. Kwa hiyo utaangalia kwamba mfano kama hii hapa, as you look at kama unapoangalia kwenye hii chart, this is the chart hapa. Kama unapoangalia sasa hivi the pair is GBP JPY. Tukija kuangalia wakati ina close, it was in Friday, si ndio? Wakati ina close in Friday, this is what happened, si ndio? This is what happened. Na kama kuna mtu alikuwa ameshaona kwamba this is happening, maana yake atakuwa basically ameshaingia kwenye trade maeneo hayo, na atakuwa yuko na mzigo mzuri kidogo. Lakini basically tukija pia kwenye daily time frame, hata kama tutaposhuka tunaona kuna kitu kama hiki kinatengenezeka. Okay, kinatengenezeka ambao tunaona kwamba there is a higher probability price itashuka chini, lakini nevertheless pairs zipo nyingi sana. Kwa mfano kwenye UC, this is kwenye UC decision yetu tunasubiria ifike hapa tujue kwamba actually ni sehemu gani ambayo tuta enter into trades. Mara nyingi huwa tuna focus kwenye critical zones. Critical zones is where ni sehemu ambayo sisi ambayo huwaga tuna focus sana. So this is just type of stuff ambavyo bonus ambayo tutaka tuwape kidogo kwa siku ya leo, and some of the other stuffs ambavyo viko in detail na kila kitu tutajua kwamba tunafanyaje. Do you have any questions? Tuna swali. Hii video baada ya hapa itakuwa ipo YouTube, anyone can access it, lakini at least let's hope kwamba tumeweza kuchange view na perspectives za watu. Kwa soma kitabu kile ambacho ilichotuma, fanya na hivyo kidogo ambavyo nilivyofundisha, and then the movement is going to be valid. Baada ya hapo, do you have any question? Okay, Joseph, no, may raise your hand. Okay, Joseph, do you have any question? Aude? Aude umejimute. Alex, no, na swali. Alex, nimeku unmute, unaweza kuongea. Hello? Yes. Swali langu ni kwamba umesema hii hapa tunaangalia after every 3 hours. Unaangalia ina form aina gani ya reversal pattern. Sasa swali langu ni kwamba muda upi unaoanza exactly? Yaani saa ngapi unaanza? Je, pale tu inapo open session au ni muda upi hasa ambao unazigawa hizo 3 hours? No, I've provided for you templates. So what?
there's a network problem. And basically kwa pair ambazo una Asian session is not a good session to trade. Otherwise utrade kitu kinachoitwa Australian pairs au Japanese pairs. Yani hizo ndo hizo, lakini it's not advisable kabisa ku trade during this session. Lakini just look 3 hours kwa sababu ni time frame ni 1 hour, kwa utakuwa unaangalia kabla ya hili box na baada ya hili box. Mabox yote ambayo yatakuwa yanajichola ambazo ni sessions yatakuwa yanajichola kwenye hiyo template ambayo tumewapa. Alex, natumai nimekujibu. Do we have another question? Tuna swali jingine? Okay, Alex, no, your text. Sawa. Suklos, do you have any question? Suklos. Yeah, Joseph pia nimeku unmute. Nani anaongea? Yeah, anaongea Joseph hapa. Okay. Yes, na kuna swali moja. Yes. Nasikia? Yes, nakusikia. Nilikuwa nataka kufahamu kitu moja. Labda kwa watu ambao kwa mfano kama mimi na niko kwenye process ya kusoma hii strategy ndio ni tarehe 5. Sasa nilikuwa nahitaji kufahamu labda kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi tunakuwa tuna deal na hii issue ya Blackbox. Yaani muda ambao tutakuwa tuna practice kitu au tunasoma hii strategy. Okay. Normally huwa tunafanya kuanzia asubuhi saa 2 kamili asubuhi mpaka jioni. Ni full day. And kwa sababu ni full day, manake kutakuwa na 2 tea breakfast. Kuna tea breakfast 2 na kutakuwa na lunch buffet. All learning materials na kila kitu huwa kinakuwa available, so manake hakutakuwa na movement ya mtu kutoka wala nini. Kwa hiyo everything kitakuwa kipo in a conducive environment ambayo kila mtu atakuwa yuko vizuri, ana concentrate. Kwa hiyo ndani ya siku 3 zote hivyo vitu vyote vitakuwa viko included, lakini ndani ya hiyo duration. We came to sometimes tunakuwa tumefinish, lakini students hawataki tuondoke. It happens, waga inatokea. Wakiwa hawataki tuondoke, waga tunaendelea kuwafurahisha according wanavyotaka, and then tunaendelea, lakini most of the time that's our timetable. Natumai nimekujibu, or you have extra question for me? Engineer Audai, nimekuwa unmute Engineer Audai, unaweza kuongea pia. Alex, nimekujibu. Nimeona umejiunmute afu ukapotea. Nimekujibu? Yes, nimejibu kaka. Okay, ni Joseph. Sorry, Joseph nimekujibu. Haya, sawa. Combination, I see kwamba ananiuliza Aude kwamba what's the combination ya strategies ambazo zipo kwenye Blackbox. We just mentioned some types of strategies kwenye groups, so you can just go and kurudia pale na kuangalia kwamba ni combination ya nini na nini na nini na nini na nini.
Yes guys, so that was for today. Hopefully hatujachukulia muda mwingi. The video will be in YouTube within 10 minutes or 15 minutes after this. Thank you for your time. Once again, my name is Carl and the other guy was Luke. Karibuni sana.